So now we are going to discuss about the another important topic in the Unit 7 thermodynamics. See here in measurement of delta U and delta H. Here we all know this U refers to the internal energy, H refers to enthalpy. Okay, so now both this delta U and delta H will be measured. That will be measured using calorimetry, a device called calorimetry. Now, actually, this calorimetry is nothing but actually it is used for measuring the amount of heat change in a chemical change or else in physical change. Here in a chemical reaction, the heat will be changed. And the heat change நம்ம measure பண்றதுக்கு ஒரு device வேணும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், calorimeter அப்படின்றத யூஸ் பண்றோம். So in calorimetry, if you take the temperature change in this process is measured, which is directly proportional to the heat capacity. So the temperature change in temperature is measured. So எப்படி நம்ம அந்த ஒரு heat change ஆகுது, அந்த heat change தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், temperature change சொல்றோம். So அந்த temperature change நம்ம எப்படி measure பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா using this calorimetry, right? So actually here the temperature change ஆகுது இல்லையா, அது எதுக்கு proportional இருக்குன்னா heat capacity. So that is proportional to the heat capacity. See here by using the expression, if you take the expression as T will be equal to Q by M delta T. So from this we can calculate the amount of heat change in this process. Okay. So here the calorimetric measurements are made under two different conditions. At constant volume is QV and then at constant pressure QP. Okay, so actually this Q refers to heat. இல்லையா, heat தான் நம்ம Q அப்படின்னு போடுறோம். So அந்த heat change ஆகுது இல்லையா, அதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், we are measuring with this device. Okay, see now delta U measurement. So if we take a chemical reaction, the heat evolved at constant volume is measured in a bomb calorimeter. So on the calorimeter delta U measure பண்றதுக்கு என்ன calorimeter யூஸ் பண்றாங்கன்னா bomb calorimeter. Okay, so actually this takes place at constant volume. The inner vessel here, let us take the picture of this so that it will be easier for you. See here, if you take this picture, here you can see the calorimetry. So this is the bomb calorimeter. Okay, so this is said to be the bomb calorimeter. Here in this you can see from the device வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has a stirrer. Stirrer வந்து எதுக்கு mix பண்றதுக்கு. So here you see the stirrer. So this is the stirrer, and then ignition wire. So ignition wire, if you see here, two ignition wires are there. Then comes oxygen supply. So oxygen supply வந்து எதுக்கு, oxygen இருந்தா we can able to make changes in that. Okay, so அப்போ அந்த oxygen supply இருந்தா நம்மளோட அந்த heat change நடக்கும் இல்லையா. So now comes thermometer. So thermometer வந்து எதுக்கு, temperature measure பண்றதுக்கு thermometer. And then here eyepiece. So eyepiece வந்து எதுனா we can able to view this. So the view காக நம்ம we are using this. Then comes crucible. Here you see the crucible is there. So crucible அப்படின்றது என்னன்னா அதுல தான் நம்ம அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் போட்டு ஹீட் பண்றதுக்கு அது. Then comes sample. So sample நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த crucible-ல hold பண்ணணும். அந்த sample-ல crucible-ல வைக்கும்போது நம்ம crucible எவ்வளோ டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணாலும் அது ஒன்றும் ஆகாது. So a crucible will be used here. Then comes steel bomb. Here you see a steel bomb. The steel bomb, here it is steel bomb. Then comes ignition coil. Here this will be the ignition coil, and then heater. Air space will be the bucket is there. Here you see this is the bucket.
Then there will be an insulating jacket. Throughout is the assembled one of this bomb calorimeter. Okay, so ஒரு bomb calorimeterல என்னென்ன உள்ள இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து start with the stirrer, ignition wire, oxygen supply கொடுக்கணும். Then thermometer அதில் ஆல்ரெடி இருக்கும், ஒரு ஐபீஸ் ஒன்று அதை அட்டாச் ஆகிருக்கும், crucible sample. So all these things are packed inside this insulating jacket. The whole setup is said to be a bomb calorimeter. Okay, so which is used to measure the temperature change or heat change of the substance. See here, you see in delta U measurement. So delta U அப்படின்றது என்னது? Internal energy. Yeah. So the energy will be measured by placing a weighed amount of a substance. So first நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to keep the substance inside this crucible. Weighed amount of a substance is kept here. So actually it is taken in a platinum cup that is connected to this electrical wires. So in the electrical wires la connect ஆயிருக்கும். We have to take the sample inside over there. Okay, and also here this steel bomb, the steel bomb that is present inside that will be, that should be tightly closed, and also it should be pressurized with excess oxygen. நிறைய ஆக்சிஜனும் நிறைய pressure apply பண்ணி நல்லா டைட்டா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஸோ டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், that bomb should be immersed in water. The whole bomb is immersed in water. வாட்டரில் அதை உள்ள டிப் பண்ணிடணும். ஸோ அதை இம்மர்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to insert a stirrer over that. ஸோ ஸ்டிரரும் அது உள்ள வைக்கிறோம் நம்ம. Okay, so platinum cupல we have to take, அதுதான் crucible. So we have to take a sample, weighed amount of the sample, and then அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், before that we have to pressurize அந்த ஸ்டீல் பாம் இருக்கு இல்லையா, அதை நல்லா ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி உள்ள வைக்கணும். வச்சுட்டு தென் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to immerse this into the water. Okay, and also அது உள்ள stirrer place பண்ணிட்டு, stirrer வந்து it is simply used to mix up the, so in between the wall of the calorimeter and the bomb we have to keep this. After that we have to take this carried out throughout the reaction. So by striking the substance, what happens is that the reaction gets started over there. Okay, so that there should be an electrical heating takes place. Now a known amount of the combustible substance is burnt. So here we are taken the weighed amount of the substance. So that is the known amount of a combustible substance that is burnt in oxygen in the bomb. Okay, so the burn பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, there arises the heat evolved. So heat evolve ஆகும், reaction அந்த இடத்துல carry on ஆகும். அப்போ reaction நடக்கும்போது என்ன ஆகுது, the temperature increase ஆகும். அந்த temperature change ஆகுது இல்லையா, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to measure using a Beckman thermometer. So அந்த thermometer பேரு Beckman thermometer. Okay, using the thermometer we have to measure the temperature change. Here the volume does not change and the heat measurement will be equal to the heat of combustion. The heat measurement, the measure பண்ணக்கூடிய heat வந்து that will be equal to the heat of combustion over here. So that will be given by the constant combustion value, that is the heat of combustion at a constant volume delta U C.
Okay. Now the heat absorbed by the calorimeter will be given by Q1 is equal to K delta T. Q1 will be equal to K into delta T. This K is the calorimeter constant. MC means that refers to mass of the calorimeter. CC is the heat capacity of the calorimeter. இந்த சின்னதா C போட்டிருக்காங்க இல்லையா alphabet, that refers to calorimeter. M வந்து mass. Here this refers to heat capacity. Capital C into the heat capacity. So that is for Q1. Next Q2 க்கு வந்து என்னன்னா MW CW into delta T. This MW means it refers to the molar mass of water. Molar mass of water. C heat capacity. Molar heat capacity of water. So that will be given by the value 4184 kilojoule per Kelvin per mole. So now therefore we can tell delta U C will be equal to Q1 plus Q2. So this Q1 means it is simply K into delta T plus MW. Here நம்ம அந்த Q1 value Q2 value இதில் substitute பண்ணுறோம். Substitute பண்ணிட்டு delta T காமனாக இருக்கும், அதனால் அதை வெளியே எடுத்துரும். So K plus MW CW. So now we can finally frame the expression as a delta HC. So delta HC அப்படின்றது it refers to the standard enthalpy using the calorimeter. Calculated from the calorimeter for constant pressure. Again for constant volume, delta mg RT, the number of moles. The change will be 10 moles. So now comes applications of bomb calorimeter. So bomb calorimeter uses என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா amount of heat release ஆகுது இல்லையா, அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு we are using this bomb calorimeter, and also it is used to determine the calorific value of food. So ஏதாவது ஒரு ஃபுட் எடுக்கிறோம், அந்த ஃபுட்டில் நம்ம இவ்வளோ கலோரி இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் எடுத்தோம்னா அந்த சிப்ஸ்க்கு இட் வில் ஹாவ் திஸ் மச் கலோரி, இவ்வளோ வேல்யூஸ் 300 400 இந்த மாதிரி கலோரிஃபிக் வேல்யூ சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம யூசிங் திஸ் பாம் கலோரிமீட்டர் ஆல்சோ வி கேன் ஏபிள் டு கால்குலேட். Bomb calorimeter is used in many industries such as metabolic study, food processing, explosive testing. So on that level, this bomb calorimeter will be used. So this is the application. So this is very important one. See now comes delta H measurement. So previously delta U measurement பார்த்தோம். Here in delta H measurement, the heat change at constant pressure can be measured using a coffee cup calorimeter. So முன்னாடி பார்த்தது bomb calorimeter. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is said to be a coffee cup calorimeter. So coffee cup calorimeter நம்ம என்ன பண்ணுவோம், here also the same. இதில் வந்து ஒரு stirrer இருக்கும், and then we are having a thermometer, stirrer, thermometer, and then a stopper. So இந்த stopper வந்து insulate ஆயிருக்கும், and then we are having a nested insulated cups. Then a reaction mixture. You have to keep the reaction mixture inside over this. After that, a thermometer is inserted. Here also the same setup. Once the temperature gets increases, the reaction mixture start to react so that we get the heat change. Those heat change will be measured using this thermometer. Okay. So their change, the change will be given by Q will be equal to MW CW delta T. Okay.
So by that we can able to measure the enthalpy change. Okay, so that the change in the temperature of water here that is measured, and that will be given by the expression as Q will be equal to mw cw delta T.